Sasa, you know, the government is working on a policy to tame obesity in Kenya. Policy zini rule, zini law. It's a policy. First, it is first come as a policy. Yeah. Before now it becomes law. Kuwe hiyo kitu ingine unasema. Yeah. So, unajua wameona kila time mnafanya new resolutions, mnasema mtaenda kwa gym. Sinjue mtaanza kukula nutritious foods. Yeah. I don't know you'll do what so that you can cut down on your weight and watch on your health. Ni kama ni mimi wana address. Yes, your group. Watu wa kuprocrastinate, nitaenda gym. So actually now there is a new tax proposal. Tax? Usishtuke. Unajua siku hizi Wakenya wakisikia tax wanashtuka. So the government is actually having discussions on reviewing tax on sugar content to tame obesity. So what they are planning is to increase taxes on specific goods by aligning its taxation policies with measures aimed at taming obesity and diet-related diseases. Okay? Will it work? Yeah, so the government intends, yes, it will work. Wacha tusome because ni kitu hata World Health Organization. Yeah. Hii ni kitu imefanyika mahali kwingine. So the idea is they intend to enhance taxation policies on sugar-based non-alcoholic beverages, including soda and juice. So the Treasury clarified that this move aims to discourage the consumption of beverages that have been linked to obesity and other related diseases. So, according to the new plan, the government will implement taxes on drinks based on their sugar content. That way, beverages with higher sugar levels will incur higher taxes, resulting in increased prices. Hizo ni vitu kama madaso, majuo. Yes, and they plan to implement the new tax measures over the next 3 financial years. Because this is the reason obesity in Kenya has been attributed to practices in many households who start at an early age of human being. For example, according to the Kenya Demographic and Health Survey 2022 report by Kenya National Bureau of Statistics, it was highlighted that parents tend to start giving sweet beverage drinks to children aged between 6 months to 2 years. It was projected that 49% of children aged 6 to 23 months were fed a sweet beverage before the dates when the countrywide survey was conducted. So unhealthy infant and young child feeding practices should be avoided because they can promote unhealthy weight gains and replace nutritious foods that provide important nutrients to children. Na unaanga watu hii kajuo mzee anaweza piga kote na zile maswiti fulani, sindio? So on the other hand also the Global Nutrition Report reveals that 13.4% of adult females in Kenya are obese. 13.4. Yes, the rate of obesity in men is projected at 3.6%. So, and why you need to know that this is a global practice. Before unajua sasa watu wanaanza anza kupiga kelele waseme hata soda wanataka sasa tusikunywe soda sijui nini na majuice na manini na maswiti. Taxation to tame obesity is a common practice across the globe. This practice has also been pushed by health bodies such as World Health Organization. As an alternative, World Health Organization proposes subsidies for fruits to encourage consumption more than the sweet beverages. Wewe juice ya miwa itashuka bei. Na zile ma fresh juice. Yes, so I think unajua hii kitu, first of all I would say kitambo mimi unajua kuna time hiyo tu juice tukiingia ukiona tu petrol station unaingia unachukua tu juice, unaweza chukua hata 5 my friend. Different. Wewe unapenda kusample sana. Unapiga. Yeah. Before you know it, you're wondering why probably you are increasing weight. Yeah. Or because nini kumbe uko na ile mnaita sweet tooth. Sweet tooth ni gani? Ni kupenda vitu tamu. Oh, tamu. Yes. Lakini kuna watu wanapenda vitu tamu na waongezi weight.
No. You see, what you should know is that being healthy or unhealthy, sometimes it's not based on body size. On body size, Oh. Kuna watu wadhini lakini UPF ambassadors wenye tunavaa kujichunguza sana. So, what do you think in your own opinion? There is a time, I don't know if it's Governor Sonko or Kidero. No, I think it is Sonko. No, you should be knowing. Lakini what is the story? Alikuwa amesema matatu haziingii town. Then zilikuwa zinasimamia Ngara. Then guys were walking. Ile side nyingine ya town zilikuwa zinafika Mudhuru. So guys were walking to town. Yes. It was Sonko. It was Sonko. Hiyo, that was a good strategy of guys walking. Lakini kumaliza tamu lazima itauzwa. Hapana. You see what is happening is, na watu kama ni pesa maziwa mingi, kama kuna sweet ya 200 na bado inanunuliwa. Kuna sweet ya 300 na bado keki ziko. Lakini saa hii ukienda kununua ile ka juice ulikuwa unanunua probably 60 shillings or 50. Uende upate ni wanchwani. Kidogo kuna venye utaanza kuondokea. You see, if they can implement it in a very good way. Because you see, the reason why hii strategy yao iko edged on two ways. Wameona kuna tujuice unatokea kila wakati. Na hiyo tujuice watu wanakunywa sana. So this is a fast moving consumer good. Yes. So if you tax this more, then of course the government will make a lot of money. That is one strategy. Secondly, in the source of income pia. Yes, secondly, it is a product that inaongeza hiyo vitu za obesity na hizo vitu diet related health diseases. And for me I think is a good thing. I fully support it. I also fully support it because I am not a fan of tam. But shida iko kwa wale watu already wameshaingia kwa. No, si sasa utakuwa na withdrawal effects nini. Hakuna, unajua sasa hiyo ni kumaanisha watu wamefika addiction levels. And that's what should happen. Yeah, you need to experience those withdrawal effects ndio waache. Ndio watu waache kunulia. Ujue mtoi mzee akishazo yako kwa kitu. Hakuna venye akipatiwa kitu kingine haina sukari atapiga. Kuna wale wa mama pia wako addicted na chai yenye iko na sukari kama maadhi. Sasa sukari ikipanda bei. Si ndio? Ndio watu waeke kadogo. You know it used to happen kitambo. I remember in the village. Sukari mzee ikipanda ama sometimes Joshua na pesa ya sukari. Inabidi tupige ndufia. Ama wewe ulikuwa unapiga? Ama kuna kuwa na strategy na kuwa adopted. Chai yote inawekwa sukari pamoja. Meaning sasa utakunywa na ile kiwango huwezi ongezea kando. Hakuna ya kuongezea kando. So watu wamewekewa tu hiyo kaladha waisikie. Yes. That strategy was also employed pale mtaani, lakini kuna aunti yangu mmoja I think alikuwa na za magendo. Alikuwa anaweka sukari ile mawe ile sukari nguru ile. Anaidunga kwa chai bro. Sukari na testaje? Chai na testaje. Alikuwa tu anapenda. Yeah, that's why ingine unaweza mpata pia kuna kashuge kake kando. Amesunda, ameiba akaeka kando. Anangoja mtu akipewa aweke. Na nisijaribu kusema. Nikisema kutakuwa na consequences. Yes. Umesikia hao Latino mzee unajua kuna vitu zinaitwa cruise ship. Cruise ship na zimezea nazionanga kwa news. Sikuna moja recently ilitungua nanga. Ilikuwa na issues. Ama kuna yenye medok Kenya kwanza. I think with over 2,700 tourists. So ukielewa mambo ya cruise ship, you know, we need to work harder. Let us just be honest to ourselves. Seaboard cruise ship. Yes, there are so many things we have seen on the movies. I think it's high time we also experience them. So kama hiyo sasa tunaenda Caribbean, tunaingia huko kwa approximately na kuanga kama how long hiyo safari hiyo yote? Unaweza piga hata 1 month. Mwezi mzima. Ama hata 2 months. Uko na simu? Uko na simu? There's internet. Watu wanakupigia simu. Unajua sasa ukipiga hii matrip kama hizo, you are not really required to the day to day running of an activity that is happening. Masimu za kucontrol hazitaingia. Si uko na internet bro. Ile ni cruise ship mzee, na ni luxurious. Okay? Niliona mapicha mzee. And you know the beauty of it is that you tour
different towns, countries, different coastal towns. So mahali yote bahari imepitia na kuna town na kuna sherehe noma. Ni stopover. Hizo ni stopover hizo. Yo, approximately inakuwa na capacity ya watu kawa ngapi hivi? Kuna hata zenye zebeba people in thousands. Kwa ukumbuki kuna nani wa Moteru si alikuwa anapiganga cruise. Ule mori wetu si alikuwa anapiga shughuli kwa hizo. By then ni poa you see the beauty of ile tamaa ya kutaka ku experience kitu ni noma sana. Cause it starts from way long ago. Bro, kuna time wewe labda ulikuwa na wish ile siku utapiga mboka yako upate tu mshahara ya kwanza utafanyia nini? Ile tu yani maziwa umesema hii yako umepewa. Kuna hiyo time ulikuwa na hiyo wish. Utanunua hii, utanunua hii. Na wewe unasemanga unataka ulikuwa unasema utanunua utakuwa na lori ya sukari hapo na mkate. Yes, 2 lorries. Those were your dreams. Yes, so it's good to have dreams. And the only thing tuliambiwa siku hizi, not just having dreams, is having a plan towards your dream. The dream. Yes, so let's resolve your point sana. Because a lot of people are dreaming. Yeah. And but there's no plan. Sleeping. Yeah, unajua sasa ndio hata ndio maana mandoto zako uliacha kudeal nazo juu unazionanga tu yani ni kama news. Unanielewa? Na ni news you need hata kudiscuss. I want to ask you a question. Wewe ushaienda job interview? Nishaienda. Wapi huko? Nishaienda job interview pale Kasarani. The job was the interview was which job? I was meeting the director of a driving school. Not meeting. I'm talking about real interviews. Hapa hizo sijawahi. Hizo ni shai. Real interviews. Yes. Ni yenye unaingia unaingia unapata kuna panel of different people who thinks differently but they work in that organization. Yes. And they have a structure of how they'll ask the person who is applying for that job different questions. Yes, I found myself in that position somewhere hapa West. Kwa ofisi fulani hapo nilikuwa napiga ile shughuli ya HEPA escape rooms. So you're being interviewed? Yes. I met different people who had different questions of how I was going to help them achieve their objectives. Yes. So unapata hiyo kitu ya interview watu wengi sana ufanyiwa. Unaona those mimi nimeenda interview nayo nimeenda mingi. Kwanza nakumbuka kuna ile unaniambianga ilikuwa inaitwa ile yenye iko na stages inaitwa gani hiyo? Yes, zile za Big 5. Big 5. How do you go for 5 interviews for the same job? It's possible because they want to ensure that the candidates tunapatana na watu hapo wa KPMG. You know those are bright guys. In terms of bright they are bright guys. Let's just agree they are bright. No. Hapa hakuna mtu amepata kazi. Ati makaratasi. Hiyo kazi ukipewa ati nitakusukumia. Hiyo kazi ukipewa kama hujui huwezi jua. You cannot learn on the job. No. If you are not bright, you are not. Hiyo wajana nayo. Kwani wanafanya ni hesabu ama ni nini? Hiyo ni hesabu na kuanalyze na kuwaka na systems. Hiyo haina ati unajua nani ati ama nani. Niangalilie hiyo kijana. Nishikie hiyo kijana mkono. Huwezi shikwa hapo. Huwezi shikwa mzee. Huwezi rada nothing. You understand? Yes. So, I saw something which was saying like the common things that so many people probably do wrong in interviews that make sure inafanyanga wasipate kazi. Kama nilikwambia sikuvita partners level because I didn't know how to eat with cutlery. Imagine that is on an interview. Mimi kuitwa kwa interview ati unaulizwa kama unajua kukula na fork na knife. Sikuulizwa. Sikuulizwa ni udishi. Unapewa udishi. Unajua sasa hiyo huwezi danganya. Hiyo mtu hata piga simu aseme unajua. Mara mingi si mtu ufika interview akiwa njaa. Yes. Were you hungry? Of course. See, that's why I improvised. You know me, I'm a solution oriented individual. So I said, in my own opinion, the problem was getting right full is being hungry. So how do you solve it? Using the simplest means possible. So see, that's why ile fork niliona inanisumbua na hii kisu nikaziweka kando. But they should have asked you where you had come from. Na nikaita waiter nikamuuliza mko na ile kijiko ya nyumbani.
Unajua sasa pale 5 star Yeah. unaweza itisha kijiko wakuletee ile ya supu. Kile kikubwa uwezi ingiza hata kwa mtu. Ushanga hii nitapigaje nayo mchele. So tena ukiwa danda juu mtaani tulikuwa tunazitumia. Unajua tulikuwa nakaa 2 ama 3. na unaweza pewa. Na kama, ukule na kama mzee alikuwa anaweka yote na githeri kwa mdomo. Lakini ni kubwa. Lazima uwe strategic. Ni big. Inaweza kukata. Sasa you see now some of those things people don't know. So you find some very qualified candidates probably failing to pass in job interviews because of nani. But mimi niko na appeal na watu ya HR. Kuna jamaa unaweza pata anajua kazi sana lakini kujiexpress bado ni challenge. Yes. And I feel kama ni mtu kama huyo anapewa nafasi. Of course there are companies who will note that these guys he is good at the job. Yeah. But he has issues with expressing themselves. So wanaweza ona ukuje ukiwa huko tu ufunzwe zile vitu za kama hapa umeniambia ni hesabu lazima uko unajua kujiexpress. Hapo hakuna ku negotiate. No, you must know how to in terms of mathematically. Yes. There are people probably sometimes who are very good in the back end but they cannot meet with clients. Ukituma clients kwa hiyo biashara inaweza anguka. Ambianga adi nani ataenda kupatana na client acha. Hiyo ya clients is more emotional intelligence which is being used. Sometimes not even the skill depending on the context. So unaweza kuwa mfiti technical lakini kuongea na unakasirika haraka. Unaweza chapa mdozi kwa so lazima so if you are going to a job interview, these are the 10 ways on which you can fail in the interview. Wow. 10 ways on which I can fail. Yes. Number 1 is lack of preparation. So how do you prepare for the interview? Number 1, tafuta suti. Number 2, omba sana na uambie mama yako unaenda interview. Aongee na basta fulani. Number 3, endelea, unaweza ulizia kama kuna mtu anajuana na mtu kwa hiyo kampuni. Number 4, immediately you stop sinning. Yes. Usifanye dhambi kama wiki hivi. Juu ya swara. Siku samba za kujiosha. Hata wazee huko there are some things you cannot do when you have sinned. You have engaged. It is issues. So umesema tu hiyo what else? Hiyo siku tu ni make sure nimelala mapema jana yake. So let me give you it's good you have given us. Number 1 is lack of preparation. Preparation probably it's not even in the manner of those things that we've mentioned. Preparation number 1, you have applied a job at company X. Okay? So why did you apply for that job? Probably somebody sent you a link. Yes. You saw it online or probably you've been checking the job section in many companies websites. So ukaona kuna mahali kuna position iko available. Yes. Sindio? Or there have been an announcement of those opportunities. Yeah. So for whatever reason you have stumbled on that opportunity, number 1, you need to research about that company. What? Yes, before you do all those things you inform your mother nini hizo vitu zote. Research about the company. Research. Na research ni research. Google whatever means you'll use. You need to research about the company. Number 2, research about the position you are applying for. Research about the position in terms of venye inafanyangwa. Yes, not necessarily even in that company, even in other companies. You can get a lot of resources and materials that you can check. Okay, so this position I'm applying ama ni nimepewa niende interview ya XYZ. Ni nini inafanyikaga, ni nini hiyo kampuni na dealingi na nini, hiyo kazi yangu nitakuwa na deal na watu wengi ama watu kidogo. Okay? Zizi unaambia utapatana na huyo mama leo mwenye anakuandika. Ni sawa. Hata ujue hiyo kampuni. Yes, but sasa si unaona. So that is a lack of being prepared. You are not prepared at all. And that's why when you go there you'll be shocked by culture shock. Vitu mingi utaenda kupata watu wanafanya nini na nini. Then of course even the questions you'll be asked you will not have a clue.
If you are looking mzee hata kama you know you are not qualified, research. And in terms of company unamaanisha ni research kama nimeapply Mboka area fulani. Ni research about hiyo area kuna kuangaje hiyo kampuni. Yani hiyo premises. Okay, you have applied for, give me. Kama ni hoteli na mimi na apply hoteli kufanya department ya cleaning. So hiyo hoteli you may apply. You need to know how do they do their cleaning. Probably you would go to the internet and see their photos. Utaona labda hiyo place labda ni carpeted ama si carpeted, venye wanakaa utaona. You'll have an idea. Yeah. Unaona? Lakini sasa ukienda utokee tu hivi na ujui, wakuulize what detergents would you use to clean such surfaces? Nini mzee utaanza kufambo. Unajua tu sabuni. Ile sabuni mama yako uziwa na mama mwingine na zitengenezeaga mtaani. Utaanza kusema udaidisha wakamau hizo masabuni ukuje nazo uoche. Kweli research muhimu. Okay? So you need then you'll prepare for because if you understand the role, then you'll be able to link the role to your qualifications. Yes. And even you have different new ideas. Unaweza apply kazi yenye mesema 3 years experience is required. Na hata una experience. But the way you have researched for that, new experience. Ukae nao, wataona huyu jamaa mnaweza ongea. Hata kama hajafanya kazi mahali, he has an interest in whatever position he has applied for. Okay? Yes. Kwa hiyo have I ever prepared? Yes, prepare hiyo moja. Because even when you research, first of all, most companies they will say what their values are. Or what is their mission, what is their vision. Ndio hata ukienda ujue have I aligned with nani. So you need to be prepared. Number 2 is a poor communication skills. Hapo sasa ndio kizungumkuti inaingililia. Yes. Nani ataambia watu mimi niko fit job? Livenye ili hizi kuongea za ofisi hizo za kizungu hizo siwe. Hapana, sasa hiyo ni umuta. Hiyo ni umuta mzee. Hiyo si kampuni ya yenyu. Okay? Hiyo zi area nani anti yako ndio anajua kijana anakuanga na bidii. Nimemjua kutoka akiwa mdogo. Hapana, si hivyo. These are people who don't know. Yes. Their interest is to add value to their company. Their interest is you to become a resource in that company. So, and some of these things you do to them, you fail, then you learn. Yes. Yeah? So unaweza kosa job mahali juu ulidunda next interview kuwe fiti. Confidence ilienda ikakuwa 0. So ujue utajua ni ile blanda wapi. Unajua kitu fiti na kuangalia ile blanda wapi. Kuna mtu aliniuliza swali fulani na venye nilimjibu hakuwa satisfactory. Sometimes they are going to test your emotions. Yeah. Kuna mtu atakuuliza swali aone venye utareact. Kama wewe ni mtu wa kubreeze. Huyo sasa imagine if it's a panel of 7 people. The first person probably is nice to you. The second person asks you something that triggers you. You know, if you don't have very good communication skills or emotional intelligence, hizi maswali zingine utauliza na watu wote utazijibu kama umejam je ule mtu wa kwanza. Kweli. So unaweza fumble ama uchange hata context ama uone huo mtu ameniuliza swali ya ujinga. Hizo ni maswali gani? Okay? Haya, can we go to another one? Late arrival. Time. Time ni normal. Hiyo imefanya watu wengi sana wakose hata opportunity. Wengine hata kuingia interview. Vitu kama hizo. Jam bro. So hata kama ni jam. Sasa hizo ndio mzee. Unajua I don't know whether people still do it, but we would even arrive 2 hours before the interview. Si utakuosha chafuka kabla interview ifike. Wacha ukae kwa reception. Hiyo kukaa kwa reception watu wajui advantage yake. Iko na advantage. Unasoma garada venye watu wana operate kidogo. Unaonanga ni nani inakupatianga ka trailer. Yes. Nipo unauliza kama ni madam ako pale mbele ama whoever is there man, unamuuliza washroom ziko wapi. Unasikia venye watu wanakuja anaongea nao. Unaanza kurada. Na unaweza jua ni nani kulingana na venye wana relate. Yes. So that is an advantage. So utaanza by the time hata unaingia interview utakuwa familiar na hao watu. Yes. Kidogo itakusaidia. Yes. And then they will see you are serious. You are actually looking for a job. Hapo kwa time
una tu shetani fulani tu ingia mambo ya time. Mzee uko na interview juu umepigia kina Cliff amekwambia mzee kuja umpata interview kuja jag mbili zile leo ni za to celebrate kuja pata na kuna shetani tu fulani uingililia mambo ya interviews. Na hapo sasa ndio maombi ya madhe ina come through. Hakuna kitu kama hiyo. Hautapata temptations. No. Kama ni kuamka utasikia alarm. Hiyo siku uko na interview. Labda mtu unatakanga kusosi hiyo siku amekwambia anapatikana. Na anakuambia mumite area fulani. So na hiyo area labda mtapata mkate mtumie. Na unajua ukisema ni no, labda haitakuja tena. There is nothing which is more important. You first getting a job or you sleeping with this person. Hata kama unasema opportunity comes once. Hiyo siku mzee lazima uamue. Hiyo iko na yes, because also one of the things inakuanga ni umefika kama uko tired. Usienda interview kama brain yako haiko full capacity. Haiko fit, yeah. Full capacity is because it gives you room for creativity. Or you can unaweza pia twist toka off road na urudi unaweza yani uko unaona unaweza pia bamba watu waseme huyu jamaa wanaweza sema hata ulikuwa unatafuta job technical waseme huyu waje tumweke client service huyu anakaa anaweza ongea na ma client unaelewa. I once got a job like that. What? Yeah, applying for a different job then you got a different job. The job I had applied in the agency is not the one I got. Yeah, and I was working at the agency. Walienda wakaona kitu kingine. Wao mtu akanipigia simu baadaye akaniza what if we offered you a position in a client service? Yes. As an account manager. Is it something nini? Na hivyo ndio nikapata mboka. But kichwa lazima iende ikiwa clear. Sijui kama umenielewa. Clear in terms of usingizi. Haujachoka buda. Okay? Hauko madre. Haujakimbia tao mzee, uko na tension juu umechelewa. Na hauko mavitu. Kwanza hiyo tension ya unaona? Kuna wazee ufikiria hati sina nini sisikii nikiwa na confidence unapiga kanudhu. Mzee unaingia pale kwa interview, one of the panelists pombe imedhulumu ndugu yake sana. Anaizigilianga huko ama mtu yao ama nani. Ananusa tu hivyo anasema that guy came to the interview drunk, and that's how even if the other 5 or 6 guys had liked you, that's how you've lost the opportunity. Na hata mtu unaweza hata kuwa huko drunk ni wachana hakuna wacha ni kanini jana yake unasikia siku ya kufunga vitu zote niyo funga mzee inaingia chini ya maji kidogo, relax. Wherever you are going, go on time. Usikuwe na distraction yoyote. Okay? Yes. Hiyo ingine ni inappropriate appearance. Which one is that? Nishaenda ingine nikaambiwa you look like a footballer. Ulumbiga matracks, ulikombiga manini mzee? Hiyo ilikuwa ni kule nini? Kwani ulikuwa umepiga nini? Kule nikiwa mode jo nikianza. Kwani uliingia kama umedunga nini? Matracks? Sasa sikuwa na nguo zingine. Hata ningetaka kuvaa suti ama nini sikuwa nayo. They had not paid you to buy. Sikuwa na adapt to the company culture. I had never owned that. No, but unajua nyakati zetu kama kuna hiyo interview ya partners level ilienda na suti nilikuwa nimepigwa na Sami. Sami alikupea suti. Suti moja ya blue. Mimi alikuwa rasi. Hiyo suti mzee ilikuwa ya Sami. Jumu na socks na boxer ni zako ndio zilikuwa vitu zangu, lakini haikuwa nini, the rest of the things Jumu haikuwa sport shoe. No, si ni sasa suti na kiatu ilikuwa ndio ufike level ya kupiga suti na sport shoe uko na lacked. Na usikae ufala. Hiyo ni ama boss. Okay? Tafadhali tuelewane kidogo. Tena haziwezi kuwa maimbo. So inappropriate appearance stems from you have not done the research about that company. Kwa hiyo hata ungeenda kwa website yao ama kitu kama hiyo ungejua culture yao, watu wanavaanga nini, na ungeona hata venye CEO udunga ikuguide. Unajua unaona hata president akipiga kaunda watu wana kama nikienda interview agents nilikuwa nimepiga suti. Uliingia suti kidogo nikiingia nikaona watu wenye wanatoka
mali naingia wengine wako na vinyasa, wengine wako na shangae rada. So nikatoa ile tai na koti kaisunda, nikaenda hapo chini. Kulikuwa na madam hapo kwa hiyo building, ukiingia hapo chini nikamwambia niwekee hizi. Ulijanja tutaongea nikitoka. Juu ungeingia nazo ungekaa on. Sasa unakaaje uje? Hiyo ndio advantage ya kufika mapema. Nilikwambia hivyo. Juu ukichelewa uwezi. Na saa hii hata unaweza piga simu. Sema niwekewe hiyo jinari moja na nini kwa nduthi na masneakers. Zikuje one time nipige. Okay? The other thing is tuliongea juu ya confidence Sasa overconfidence inaweza kumaliza pia. Juu overconfidence unajua ukienda interview alafu overconfidence na zile mavitu pia umeambiwa, umeadvisiwa. Ukienda hapo wewe enda tu kuwa confident. Kila mtu anakuambia. Usiwaonyeshe unaogopa. So unakaa strong. Anaona mtu anakungojea kujibu na confidence. Wewe ukumbuki kuna jamaa alikujanga shoot. Unakumanga jamaa alikuja kwa shoot. Ama ukumbukangi jamaa alikuwa na hiyo overconfidence. Ule nikaa nimekumbuka So overconfidence. Watu watakushtuka. Watu wakushtuka na wataona huambililiki. You cannot be advised. You think you know everything. Actually that is also something that make people lose a lot of opportunities. So how do you know that confidence has closed over? Uko kwetu tunaitama koigiotero. Ate koigiodo? Otero. Koigiotero. Wewe ni koigi mwenyezi ambiwa mzee. So because you think uambiliki husemezeki. Wewe unajua kila kitu. Ulisikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Ndio hivyo sasa. Sasa unajuangaje mzee anafaa ajue hiyo confidence meter iko wapi? No, you see you are going for an interview. So be prepared. But don't be overconfident. Overconfident inakufanyanga ubehave mpaka ni kama umepata job ama you think you are the best student, the best interviewee. Hata watu wengine ni hata sasa itakuleta mpaka ukibonga ukijibu maswali unaweza kuwa arrogant. Because ni subconscious unajua so bila kujua. Hata venye unabongesha watu ni hiyo sasa na unafikiria una do well. Uko overconfident. Haya. Hiyo ingine ni bad mouthing previous employers. There are some people who think that makes you look good in this employer. And very holy. Na when victim. Victim. You know, I was telling those people to implement that idea or something, but they refuse because they are fools. Unajua bad mouthing comes in very many form. Inaweza kuja unaweza kuwa unajisifu na kumbe wewe ni kuband mouth na band mouth hiyo kampuni ulikuwa unafanya kazi ama ule mtu ulikuwa unafanya nao kazi. So huyo mtu anaona so even pia ukitoka hapa hivi go somewhere else this is the same then you'll go and talk about us. Ka template kako kana kuaga hivi. Ka script. Ndio hivyo sasa. Yes. So be very careful. But in our local in our local job market ni ngumu sana mara mingi upate kuna mtu anajua mtu past employees na ni mahali unaingia job mara ya kwanza. No, but we are talking about if that is a person who has worked in other companies. Yes. You would only be bad-mouthing previous employers if you worked in other jobs. Okay? Yeah. There is no way you would come with your first job and you're already bad-mouthing. Who are you bad-mouthing? Watu wenye wako kwa hiyo kampuni. Yes. So this is about sometimes the company will reach out to the other company to know how was this person. Ndio watu wanaambiwa wangu ukitaka kutoka kazi mahali toka. Lakini usitoke na unajua kuna ujinga watu wanatoka kwa kazini nayo. That if those people are asked hata uwezi andika kwa CV, there is nobody you can say to be contacted to be asked a question
because of your conduct. Na wezi assume wadosi hawezi juana ama hiyo ndio ama watawapigia simu. Si kuna zori ile siku tuliona jamaa amedanganya yeye ni mgonjwa akaenda interview mahali pengine akapata mdosi ni panelist pia ni director hiyo kampuni. Kama industry mingi watu fikiria na nani hawajui juana. Na hivi unaona mtu ameuliza na Cliff anakuanga mtu aina gani? Mtu atasema ukweli kweli ama atasema kulingana na venye ulitoka ama aseme ukweli kweli. Yes, aseme tu ukweli huyo mtu. Yes, analyze kama anataka such kind of an employee. Okay? Yes. Hiyo ingine ni over focused on salary and benefits. It's a thin line because in any case you should be able to express your expectations, but should not seem like it is the priority. There is a focus, not over focusing on it. Hiyo ni ingine ya kujua utawachia wapi ama utasemea wapi ile maziwa unataka. Yes. Hapo sasa. Na kama hujaulizwa hiyo swali ujue utailetaje. Unajua kuna watu wanakufanya interview labda wanataka wakuite ingine, because sometimes you'll find there's a short list, so yes, probably mume apply mko watu 50, mmekuja interviews watu 50, short list imetengenezwa watu 10. So at that point probably is when they want to ask you that question, na labda wanataka watu wawili. Yes, in other companies utapata they want to give you an offer, so watakwambia tutakupatia offer, so then you think about the offer. So you should focus but not over focus on it. Pia hiyo pressure ya nini, unajua story ya kazi unapatanga labda kuna mtu mwingine ulikomemwambia, the first question they ask is wanakupatia maziwa ngapi? Wanakulipa pesa ngapi? Unajua ni vizuri ujue mapema. Usikue unadanganya. That thing what I have discovered is you should know who you should discuss that issue with. There are people who make people lose their jobs by trying to show them that you are being undervalued. Okay? Bio siwezi. Si ndio? Na labda pale mzee kulikuwa na opportunity yako. I'm not saying that people should not know about their real value and ask compensation. But sasa kuna mtu amekuchocha. Anaanza kuaffect attitude ya kazi yako. So ulikuwa mtu wa kujituma, nika-skill kalikuwa kameanza kuonekana. Sasa umeenda ukapatana na mafala wamekwambia wewe sasa umechange attitude towards the job. Yes, hiyo kuchange attitude inakutoa tata na kwa na mali ulikuwa considered na nini hivyo. Before you know it you are just hata labda utaenda interview yenyewe. No, I'm saying like when you get the job. Unaona? So unapata you are just an accessory in the job. But in any case kukakuja COVID ama kitu fulani, you are among the guys who would be let go. Ilikuwa inaitwa aje hiyo kitu? Kureleasiwa hiyo. Non-essential. You are no longer an essential employee. The company can do without you. Yes. Unanielewa? Na hiyo inatokanga na hiyo attitude hiyo. Unaona, so people should be very careful on how you look at it as you are looking for your value. Hiyo ingine you appear desperate. Bro, ni confused. Of course I am desperate. Nataka kazi. First of all, mimi nipe tu hii kazi. Na mimi nakupromise nitaifanya. Unaingiza mpaka hii itafanya nisaidie watu wote, nisaidie familia. So that is one of the things that make people fail. Because people also think that when you sort out your issues, that is it. How do you avoid appearing desperate and still look like you are okay if they don't give you the job? So unafaa ukayaje? Hapo ni pale kwa confidence ndugu yangu. Because when you have confidence, you are confident about yourself. Being confident about yourself means you can get the job or not get the job. Okay? Yes. But you have not come because hiyo kitu pia, and I'm talking out of experience, inaanza kufanya lose opportunity kubwa sana. Because unakuja na hiyo kitu ya leo ni leo. So that means also ukapata mtu shrewd ama mtu mbaya
anaweza kupatia na akupatiange vitu za ufala because anajua uko desperate na hii kitu. Atakuchukua tu. Na ataenda na pesa yako. So yenye atakulambisha ndio utachukua. Anajua mzee akikwambia tu hivi wewe uko sawa. Yes. And also ina limiting creativity yako. Because you are now using sympathy as a way of how you should get the job. Yeah. Because desperation then ni kama hiyo ukienda mboka is supposed to invoke a sense of sympathy na huyo mtu akuhurumia na akupatie kazi. And there are people who try to use that strategy even in many other areas of life. Mboka lakini unaona venye yo huyo jamaa ananijali. Ndio unaona. Haya. Hiyo kitu kingine ni not knowing the job requirements. So you've applied for a position, you don't know even what the JD entails. Hizo vitu zote italeta confusion. Yes. Kubwa sana. Because you don't even understand what you should be doing for that company if given the opportunity. Okay? Yeah. Hiyo ingine not addressing weaknesses. Not addressing whose weaknesses? Your weaknesses. Not the company weaknesses. So how do you address your weaknesses in a job interview? Wezi waambia ma weaknesses zako. Kwa nini? Kwanza ukienda mzee, I remember 5 or 6 interviews I had gone, they would ask you what are your strengths. Then they would ask you what are your weaknesses. I don't have a weakness. Sasa hiyo unajua umedanganya. Kweli. Because if you identify a weakness, unajua unaweza kuwa umefanya interview umepita, uambie kitu fulani wajue hiyo kitu inaweza affect mtu na nini na tunaweza msaidia design gani. Na ukiwaambia weakness sawa kunyime job. Sasa si unajua utakuwa umedanganya, then you will not be promoted ama utapewa kazi ama uambie then ufutwe. Uambie weakness uliwacha. You should be able to identify at that point what are the weaknesses that can hamper the position you're being given. Ukikuwa honest hapo kwa weakness. No. Afadhali waambie mimi niko na kazi napiganga vizuri but I have a drinking problem. Do you know why? Wakwambie hapana outtinager. Uongo. Because what if you get the job then sasa waanze kudiscover you have a drinking problem. It's nile kitu conversations zitakuwa tofauti. Ndio because you see weaknesses at zile ati zako nini ni zile weaknesses unajua hizi inaweza affect mboka. If you have temper issues you need to say them. I'm working on anger management. Hiyo ni kitu yuli zangu by the way. Yes, ndio mtu ujue huyu jamaa anaweza piga watu hapa ama anaweza jam na akijam inamuaffecting aje. Ni kusema tu vitu kama hizo. You know some of the things you know can hamper probably usingizi you would have that is Emma is not a weakness. No, it's not a weakness. That is as a result of poor planning of your time. Huwezi kuwa na weakness ya usingizi. No. Hakuna weakness ya usingizi. Ni poor planning. So you need to say some of the things that you know by the way these things can affect but I'm working on them. You can even say something and say how you are working on it. So that even when these people are hiring you for that job watajua huyu mtu wako hivi na hivi na hivi and this person is working on this thing. Hapo ndio honest. Yes. Hapo na maturity pia. Yes, because ni story gani nasikianga ukijana tukimpatia kazi hata ungesema anakunywaga. Mimi sikuwa najua. Siku hizi anakuja asubuhi anaweza asha ofisi nini? Fire. He's breathing fire. Inflammable. Hata kuna siku ilibidi apewe nini? Menthol sijui na nani ndio. Because we were meeting a client. So you need to talk about some of those things. But watu wengi hiyo time hata I think is mimi nikiwa hapo siwejawahi sema weakness yangu. Wewe unasema zote ni strength. Just give me the job. Naanza lini? Sema ile siku naanza usiku. And of course we have some very very interesting guests wase mnapenda sana, wase wanapiga shughuli halisi pale nje mzee. Ni nani? Ni akina nani wako ndani ya nyumba? Gwede TV live. Ndio kudonjo, ndio kudunda, ndio kufinish, ndio kumalo. Tuko na babu kwa sababu Member of Parliament.
Faster Luta Station. Mpaka lini ndakuambia maisha ni London. Hatro kwenyewe. Niko ndani ya Trace FM na tuko na family yote ya Gwethe TV hapa. Hapa majamaa wangu ni chairman bana Gwethe TV live. Tuna give thanks to Trace FM. Stay tuned. Kabisa. Welcome to Trace FM. Hii unajua watu wengi sana wanawapenda, wamefuata pale Gwethe. What is Gwethe TV? Faster Luta Station. Nini Gwethe? What's the inspiration behind Gwethe TV? Ni cause watu wanafollow kama culture. Mzee mimi mangepa niko nazo. So nataka kujua, watu wanataka kujua hii culture ni nini master? Gwethe TV ni ya youth empowerment. Tunampower ma youth. Juu kwa hizi ma radio station nini kwa ground ni ngumu kupatana nao watu ma journalists manini. Sasa tuko kwa ground tuliamua tufungue platform. Tukaamua tuite Gwethe TV. By the way, kupatana na journalist si kitu rahisi mzee. Ushaipatana na journalist wewe ukiwa? No, nilipatana na town after nikuja town. After umeingia kule hivyo. Modo wa mohoro. Very yes. So mnasema channel yenu ni empowerment. Tuna empower my youth. Na bado chairman. Haya sasa. Basi wacha nikuambie basi kinagaubaga jemo. Kabisa. Haya Gwethe TV, it's all about empowering the youth. Unajua huku nje jo ma youth wako na talent, wengine ni ma artist, wengine wanacheza ball, wengine wanapiga macro. Mambo tu ni mingi, wengine wana dance. Unajua hawana platform ya kuweka hizi shughuli zao ziweze kuonekana live. Unajua hakuna msemo mwenye anaweza jitolea akam kwa ground aseme acha tu empower ma youth hapa. Watu wapate embroiderment, watu waweze kujisaidia kwa maisha ya mbele. Kweli. So sisi tulikaa chini tukaona yenyewe kulingana na venye tunaona watu huku nje wako na talent. Unajua tukianza na sisi ni ma comedian, sisi ni ma content creators, sisi ni ma designer. Yani vitu tu ni mob, unaona? Ground imetuteach mambo mob tu sana. Yani mpaka ikatuonesha nini? Tukuje na kitu moja enye ita bring up kila mtu pamoja na sisi wote tuweze kusikika. Isikuwa tu ni waesh, ati kina calligraph, kina nani, tu hao ndio wanaweza sikika. Unaona? Mwananchi wa kawaida, footballer anaweza jitangaza mahali, aseme mimi nikapiwa FC Leopards ama mimi nikapiwa All Stars hapo Jerry, aweze kujitafutia hata laki yake, anajifanya nini, anajimarket. Unaona? Mimi nacheza ball vipoa nini, naweza taka nipate ma sponsor, wafadhili nini kamini through. Unaona? Hakuna platform imeleta mambo kama hiyo. Unaona? Sasa sisi ndio sauti ya youth, wa mama, watoi, watu tu wote in particular wenye wajiwezi kukam tu live mbele ya kabisa. Hiyo duka niliona hiyo duka ya fashion. Niko na mzee hapo, kuna mabag zingine hatari. Tunauza mabag na majacket hapo, unaweza DM hapo kwa page Instagram Buje Collection. Inaitwa Buje Collection. Na mtu ana deliveries na nini zinafanyika? Tunafanya delivery globally, countrywide na kila mahali wide. Internationally. Hakuna mahali hatuwezi kufikia, hata kwa Kuwait. Hakuna mahali hatuwezi kufikia. Merchandise inaingia. Hadi ndio kwa Kuwait. Utangoja ikufikie. Kuna morio huko cha kwetu anaitwa Mua, aliniambia anataka kwenda Kuwait. Sijui Kuwait kuna happen nini. Kuwait ni kupoa. Kuwait bopia huko ni maziwa huko mbaya. Ukiangetuza utatu za Kuwait huko mbele mbaya. Unajua value ya currency yao iko juu sana. Iko juu sana, ndio number 1. Kuliko dola mzee. Wewe wacha. Ndio number 1. Wewe babu ni kweli? Ndio number 1 globally. Unajua pia I passed my co-curricular activity. The only problem is I'm an educated fool. I'm just an educated fool. Who is an uneducated fool? An educated fool is the person that has passed all this curricular, co-curricular activity, but his parents sadly were educating a fool. That's an educated fool. Ni fala fulani. Babu ni akorada. Babu
Muna rap mtaa gani? Ni ile base mnakulaga watu mavideo zingine watu wanaona mkidrom mpiga gati yenyu pale nini? Ni wapi huko? Ni mtaa gani? Muna rap mtaa gani? Si ni rap Emba pesa. Emba Do. Kwa ndege. Unasikia mali ni kwa ndege lakini maploti zimejaa tu. Lakini kunaitwa kwa ndege. Sasa unashangaa ndege. Lakini si Embakasi big up watu wetu hapo. Wako ndege Embakasi. Embakasi East constituency. There is one thing yenye nimeona mkifanya and for me is very inspiring and also like a very big challenge to creators out there. Hii kitu ya merchandising. Na nimeona umetoa merchandise noma sana kama zile mangepa ile siku mlitushika. And for me it's very inspiring because of how you were able to monetize what you're doing. Mpaka hiyo TV yenyewe inaweza kujimudu, mnaweza jirepresent. Idea kama hizi za kumonetize mlizicreateaje? Chairman. Aya Jemo, unajua hizo sasa ni maswali zangu. So hii idea ya come up na merchandise, kujimarket hivyo vyote tulianza through Gwethe. Unajua Gwethe alikam kakas na wase chini, akaona venye wase wana relate on matters of marketing, on matters of kuji uplift. Tukatafuta ma embroiders, tukakosa, unaona. Sasa tukakam tukasema hatuwezi ngoja msee akama tupige booster ati ndo kazi iendelee. Unajua sisi ile kidogo tunayo tujaribu kuwekelea kwa meza, tuone kama italeta matunda. At first Jemo hatukuanzaga hata kwanza na hizi lebo za Gwethe. Unaona tulikoga na merchandise ya kwanza iko na jita slice. So hiyo slice ndio tupatia motivation design gani tunaweza come up na ideas na tujipate tunajisaidia kwa hizi biashara ze. Tukajimudu na slice apparently tukachana na hiyo biz. So Gwethe akakam na platform nyingine, unaona Brooklyn Boys. Unaona so unapata Brooklyn Boys. So Brooklyn we tried to invest with them nini mambo ikakamtu ikaribika in the process. Juu ni story tu ya do, mambo tu mambo tuwezi ongelelea like ni harakati ya biashara. Harakati tu ya biashara to business matters. So Gwethe unajua sasa yeye mimi na yeye si tumegrow close sana. So at all times mimi ndo nakuaga ni kama advisor wake kwa mambo inamletea shida sana. Mimi ndo advice, unaona. Akakama kaniulizaniaje awase unaona tufanyaje Lloyd, washatupiga nikamwambia niaje mse tusingangane. Si umeshapigwa vita na sisi ndo tulianzisha hii mambo. Tusingangane, God bad tu wako nasi. Wewe tujaribu tutafute marketing mali pengine na tujaribu tutafute bidii mali pengine na tutathrive. Unaona? So tukaanzaga ma content sasa. Ma content zikaanzaga mdogo kimchezo zikabamba. Gwethe akaanza kushika momentum nini zikashika sasa mpaka tukakuja tukapata na mheshimiwa wetu wa kwanza Steve Mbogo. Unaona? Steve Mbogo venye sasa tulipatana na yeye hivi. Hapo sasa ndo niliambia Gwethe, unaona sasa God akona sisi bado milango zetu hazijafungwa, zitaendelea kufunguka. Nikamwambia nini kila kitu yani itafunguka mpaka mipenyo za chini ya rungu light itapitia hapo. Hiyo ndio moral sasa. Unaona? Tusiogope, tukue tuna hiyo consistency. Unaona? Tukakuja sasa tukapatiwa endorsement ya kwanza na Andrew Agree. Kwanza big up Agree mbaya. Big up Andrew Bosi. Ametusaidia sana. Andrea. Big up Andrew Bosi, Odibet ametushikilia jo since back then. Ndo anajua kilio jo ya ghetto youth. Na mama mboga na boda. Big up yourself Andrew, pale unaniona Gwethe TV live. Big up live. So unasikia Jemo, mambo ikachemka, endorsement za Agri zikaanza kutupatia do kidogo, angalau tukaona nini tunaweza jaribu kufanya kitu na ido yenye inaingia kwa group. Kabisa. Gwethe sasa hapo akapata my embroiderment, tukajaribu vitu, tukakama na duka. Sasa hapo ndo tukaanza kuleta majako, tukaanza kuleta mabag, tukabailand ya hiyo bezi ya mabag, unaona. Ndio ikakuja ikaisha.
kidogo contract ikakuja kabisa ikaisha. Sasa tukaanza kuota Nitwa ni mambo ya busy. Sasa sisi tulikuwa tushajua mambo isha thrive. Mambo sasa inaanza kuchemuka. Kidogo tu ni ile Mungu alikuwa anatuonesha nini? Kuna matumaini. Kama mshapata hii. Unajua sisi tunasema ukipata hii bado kuna ingine. Na kuonyesha kuna line. Msichoke. Kuna mambo mengi. Sio ikafungika. Tukakuja tukatembelewa na kampuni nyingine bongo. Unaona? Hapo sasa tulikuwa tushaanza kuembroid sasa nani? Babu. Mambo ya babu ikachemka na Gwethe sasa vizuri. Kabisa. Bongo ikatutaja. Bongo kututaja wakaeka contract hapo. Contract haikula sana lakini ilitusaidia hatuwezi teta. Kabisa. Unaona? Hiyo ndio kitu tunaendelea tukusema ili tusaidia. Hapo mali walituweza kutuinua tunasema ni asa. Kabisa. Alafu big up mafans wote wale wangu wa Gwethe TV wenye wametusupport since back then. Wale wametusupport kwa merchandise. Tunashukuru wale wameshare, wale wamesubscribe, wale wamelike. Big up yourself. More love. Kabisa. Cliff kitu inanibamba. Unajua yani hii ni story ya resilience. Unajua kama umesikia hiyo story. And I think watu wengi mzee kama wewe ni mtu unataka kujipeleka huko nje ufanye kitu. Ni fiti sana usikize hii story ya Gwethe juu mzee because ni inspiring. And a lot of people actually relate even with the things that you do because you've introduced a new culture. Watu hawakuwa na mezo unajua. Na pia pale muna teach watu sheng. Wale watu wana need software update mzee pale kwa Play Store lazima afinye mpaka kuna kitabu yetu nataka kutoka. Kuna buku ya Gwethe TV. Sikusoma shule hiyo ndasoma. Lazima curriculum mzee. Gwethe school. Tuwapatie story. Ma story watu pale watu wajinais nayo. Lazima. Niko na swali moja kulingana na nyinyi ni challenges gani mnafikiria mavijana wanapitia sana pale mtaani? Youth empowerment, kazi. Nasema nini babu mheshimiwa? Vijana wanapitia mambo mingi sana kwa hii society yetu kwanza kwa saa hii. Ndio maana unapata kama vijana wengi wanaenda hapo hata wana commit suicide. Unaona unapata tu mtu ati asubuhi alijinyonga. Kwanza kitu ya kwanza mavijana wamejieka kama depressions. Vijana wamejieka kama depressions sana. Sasa tunafaa unapunguza tu stress, yani kama unaweza ongea na mtu ongea na mtu. Kama unaweza unaona babu ulikuwa unapiga mboka gani? Mimi ni kama Gera. Wewe ni kama Gera? Mimi ni kama Gera. Stage gani? Isili Mirangi. Big up kwanza watu wangu wote wa Mirangi Street, najua mko locked. Kabisa. Mirangi Street 14th Street. Nice. Kuna kitu alikuwa anasema sana hapo ya mental health na nilikuwa nataka kusikie. Vijana yani wamejiweka kwa stress zingine mpaka wamekuwa depressed sana mpaka unapata mtu anajiongelesha, mtu anaenda na commit suicide. Unaona? Sasa hizo ni vitu zinafaa zinaangaliwa sana na hii serikali pia yetu. Mental awareness. Mental health awareness. Mental health awareness. Hizo ni vitu zinafaa zinaangaliwa sana. Plus bado pia Jigava pia ijaribu kuleta mamradi hata kama mtu atupatia kazi. Mnajaribu kuleta mamiradi tu kwa mtaa, unaona? Mamiradi mingi watu wanafaidika hapo, unaona? Hizi mtakoza zetu za Islands. Watu wanafaidika, unaona? Miradi kama gani unafikiria wanaweza leta? Miradi ni mingi, si hata nani kazi kwa vijana. Kazi kwa vijana ilikuwa kazi ya mjengo si atufanyi. Sisi wa Nairobi Soft Life. Kazi ya mjengo si atufanyi. Wajaribu kutuambia wanatupatia kazi kwa vijana ilikuwa iko sawa. Na ikianza ambako walikuwa wanapewa watu lunch. Sasa yenyewe iliendaga tu. Lakini kama hizo makeja, wewe unaweza kupiga mjengo lakini kuna msee mwingine ni myouth man na yeye labda anakuwa anapenda sana mambo za mawe, simiti na nini. Yako sawa. Yako sawa. Wewe unajua ukipata pale nani? Ya Kiroma na Stundu Boys. Yako Vulai. Mambo yake iko sawa. Sasa kuna merchandise hapa hivi mazee, hizi mangepa kwanza zimenibamba sana. Hii ngepa ni moto. Niko na moja sasa ile jo nilinunua, nilienda nikanyang'anywa kindogo. Big up George Maule msejo. So big up Moscow zote. Cliff. Wazi jo. Nauliza hizi mangepa wase wananunua how much na unaweza zipata wapi? Unaweza DM hapo kwa page ya Gwethe TV kama unataka merchandise. Kwa Instagram, TikTok tuko live hapo.
Facebook bado tuko live. Alafu kama ni namba yangu nataka ni 0717878154. Na kama hujanisikia tena ni 0717878154. Hapo ndo utanipata Gwethe TV live. Alafu Ngepa ni mangapi? Watu wanauliza price ya merchandise. Ngepa ni bob 2000 kabisa. Alafu mtu anaweza mmesema international wherever it is. Tunafanya worldwide na countrywide delivery kila mahali, globally and internationally. Dance yard before you dance abroad. Tuna dance yard kabisa. Chairman, what are the yani nikiuliza projects mingi napenda hizi vitu za merchandise na nini content wise, watu expect nini pia kutoka kwa Gwethe TV? Content wise mnafahamu na expect more. Ni mob tumewapangia. Bado kuna tournament fulani tunaipanga ya boxing. Ndio boxing. Hiyo ni noma hiyo. Unasikia Cliff, kuna tona fulani tunaipangia wasea boxing itakuwa under Gwethe TV. Na pia ni mob tunawapangia kabisa. There's more to come. Hiyo support tu yenye mnaendelea kutupatia, hiyo tu ndio tunahitaji kutoka kwenyu. Hiyo ndio itatupatia motisho ya kutia bidii kwa kazi yetu kabisa. Asante. Kabisa. Unajua hiyo story ya content, the reason nimeuliza, unajua lazima mkumbuke sometimes as content creators, kuna sometimes unaweza anza kupiga shughuli, maziwa yaanze kuingia nini, biashara nini, usahau ile kitu ili kuconnect na audience wako. Sasa uanze tena kufocus sana na mambo ya duka. So lazima hiyo kitu mmesema imwafikisha hapo ya consistency mazi, lazima muendelee nayo, ndio sisi mafans wenyu tuendelee ku nice. Si ndio? Thank you so much. Ambieni watu maneno za mwisho alafu tu check out. Big up watu wangu wa Islando, big up watu wangu wa Islando umo, big up watu wangu wa Emba Pesa, big up watu wangu wa Jerry umo, big up watu wangu wa Baha, big up watu wangu wa Isli babu kwa sababu Emba Pesa tupatane ya mapiano Manhattan Imara Mall. Sawa, the Imara Mall. Ama nitoka the Imara Mall Manhattan na mapiano. Lini babu? Ni Thursday. Si ndio chairman? Kabisa. Na big up watu wangu pia wa Isili wote, big up watu wangu wa Jerry, big up watu wangu wa Samba Mapangala usimsahau. Pia Samba Mapangala. Samba Mapangala. South 3 live. Usimsahau, wao ndio buda wetu hapo wametushikilia. Kabisa. Sita bado ni 2 ama zimeongezeka? Sita bado ni 2. Haya, mimi kama chairman, mimi na big up jamaa wangu kwanza strong sana Babu Owino. Malipopote huko shout out zikufikie na tunashukuru sana venye unatusaidia. Tukiendelea sana na big up Max Steve Spot on vacation. Tukiendelea waheshimiwa wengine, big up yourself, hata kama sijakutaja usione ni kama nimekusahau. Na big up madhangu malipopote yuko, familia yangu yote, mamu Ankules, mamu Antiste. Tena na big up mafans wangu wa uko sana, kwanza hapo Maish, Baha, Jerry, Okongo, Lolo, Mbote, iwafikie nyinyi wote umoja, Kayole, Mogas, big up yourself, stage yangu ya nguvu sana. Na big up jamaa wangu wa power, best friend wangu anaitwa Gabu hapo Mogas. Wapige na yobe kabisa hivyo. Nasema ni asante na mbarikiwe. Brownie malizia. Ndio kudonjo, ndio kudunda, ndio kufinish, ndio kumalo. Big up Jemo ule msee mwenye ametuleta hapa kwa show. Big up yourself na Cliff. Kabisa. I think there is some interesting news for you know what we call users of hii kitu tunaita Airbnb. Juu sasa unajua ile kitu hii ni ile kitu unaambianga watu tusikazaneni. Tujigane pamoja. Juu lazima itumike. Yes. So Airbnb has banned surveillance camera inside rental properties. When they were there. Mzee, labda nilikwambia mzee. Na trend uko wapi? Utaingia Antarctica. Watu wanasemanga Mandevu the hero. Wanajua mpaka venye unapiganga timing, una operate, mambo inaanza saa ngapi. Can we take a selfie? So Airbnb says it is introducing a worldwide ban on the use of security cameras inside rental properties. The changes to the company's policy will come into effect at the end of the next month.
The online rental platform says the move aims to simplify its rules on security cameras and prioritize the privacy of guests. These changes were made in consultation with our guests, hosts, and privacy experts, and will continue to seek feedback to help ensure our policies work for our global community. Mi hawajaniuliza. Yeah. Hawajaniuliza. So the new rules, though, will still allow the use of doorbell cameras and noise monitors in common areas. And these devices have to be disclosed on the properties listing page. So kama uko na kamenje pale kwa mlango wapi nini imeandikwa, lazima unasema, unaambiwa iko. No, the updated policy also bans the use of outdoor cameras that point inside the properties. The use of outdoor cameras that point inside the property. Yeah, so kama kuna CCTV, mkishuka kwa lift lazima muonekane. Ndio kujulikane nani aliingia na akatoka. Ndio mambo ni mingi na hapa hapa. Ukipiga mask na manini na manini. Sasa ndio pale jine lazima uandikishe. Lazima uandikishe ndio upande. Na kitambulisho iko hapo. Hata nasikia some of the properties wametoa tule tu vitu ya kutoa vifunguo huko kwa mlango, tumepelekwa pale chini. To lockbox. Yes. So ukiingia kwa area ziko hapo down. Uonekane nani alitoa nambari fulani. Nani aliingia, walikuwa na nani. Wewe ndiye alikuwa na funguo. Yes, hiyo mambo yote iko hapa town. So Airbnb also does not allow surveillance cameras to be placed in private areas like bedrooms and bathrooms. I think pia waanze consider sitting room as a private area. Because of the adventure. Nimekuwa nikifikiria nikiona ma movies zingine hapo noma za matek na manini. Then kuna movie unaweza ona Jovi uanze overthink mambo ya TV yako. Uone ni kama inakuonanga. Iko na menje nyingine hapo. Unaanza kuzima zima unaiangalia ikiwa solo usiku. So, unaona juzi like over a week ago pale Saturday Night Live they aired a spoof Airbnb advert, yani nika comedy mzee which included a joke about a camera being hidden in a toilet. Unaweza jeki pale kwa YouTube utaangalia. So I'm thinking privacy of guests need to be a high priority. Yes, and also their security. Hiyo pia lazima pia to prioritize. Lakini kwa wale wanaficha tu video huko ndani wanjue hii ni mambo wanafaa wawache. Sasa na sasa ukilist kwa property lazima uandike hizo vitu. In case a guest akuje aende, unajua atarudi pale kwa review aandike. Ujue utaluzio listing. But at least makeja zile standard zetu kuweka kamera ni ngumu sana, labda uchimbe hiyo mawe. Kwa nini? Labda uwezi sunda menje hivi kwa makeja fulani zingine. Do you know why it's called a surveillance camera? Do you know why it's called a hidden camera? Because you are not supposed to see it. Unaangalianga bia fadhali nitoe kila kitu kwa ukuta yenye imehangiwa. Uziweke pale mapicha. Mapaintings umeziweka kando. Kamera yako ikae. Big operation. Lakini hautaniona.